Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference bulan Agustus tahun 2022. Mission of materials of the public lecture of afternoon study over time with electronic teleconference of month August of 2022. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Material of the afternoon Saturday public lecture of full time with electronic teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 6 Agustus tahun 2022. Materi kuliah umum e-teleconference eksistensi Sekretaris Departemen Biro Kesehatan Masyarakat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikrogen biologis sepanjang masa nomor 151 bulan Juli tahun 2022, Saturday 6 of August of 2022, public lecture material e-teleconference, the existence of the Secretary of the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide is concerned and tacticed in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Kinetic Micron of time number 151 of Juli of 2022. Kesehatan adalah modal bagi pembangunan di segala bidang. Kesehatan masyarakat memengaruhi pembangunan atom lokal rukun tetangga. Kesehatan memengaruhi pembangunan mikron lokal rukun warga. Kesehatan memengaruhi pembangunan mikro lokal desa kelurahan. Kesehatan memengaruhi pembangunan mini lokal kecamatan. Kesehatan memengaruhi pembangunan lokal kabupaten kota. Kesehatan memengaruhi pembangunan makro lokal provinsi. Kesehatan memengaruhi pembangunan nasional negara. Kesehatan memengaruhi pembangunan regional kawasan. Kesehatan memengaruhi pembangunan kontinental benua. Kesehatan memengaruhi pembangunan global dunia internasional bumi. Health is the capital for development in all areas. Public health influences the development of atom local of neighborhood. Health affects the development of micron local of pillar of decision. Health affect the development of micro local of village, administrative village. Health affect the development of mini local of district.
health affect the development of local of regency city, health affecting the development of macro local of the province, health affect development of national of the country, health influence regional development, health affect continental development, health affects global development of what's international it. Pembahasan yang melekat, terus-menerus, dan berkesinambungan tentang kesehatan. Sekretaris Departemen Biro Kesehatan Masyarakat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk melakukan dalil aplikasi atas hasil-hasil kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Yang dalam perjalanan selanjutnya, huruf per huruf yang dibahas tentang kesehatan dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Yang sedemikian itu menjadi penyusun atas kata per kata akan makna eksistensi kesehatan yang menjurus kepada Universitas Mandailing. Kemudian kata per kata disusun menjadi kalimat per kalimat dalam kesehatan Universitas Mandailing. Kalimat per kalimat disusun menjadi satu tema tulisan. Tema tulisan disusun menjadi paragraf. Paragraf tentang kesehatan disusun menjadi halaman-halaman. Halaman per halaman menjadi bahan analisa. Jurnal yang identik dengan jurnal bulanan analisis riset mikrogen biologis sepanjang masa. Bahasan-bahasan kesehatan dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Untuk diformulasikan oleh Sekretaris Departemen Biro Kesehatan Masyarakat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Mendinamisasi jurusan-jurusan kesehatan dalam Universitas Mandailing yang terproyeksi secara rangkaian paralel dengan fondasi Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing. Yang terpolarisasi dari Departemen Biro Kesehatan Masyarakat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Ongoing discussion on health. The Secretary of the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to make an argument on the result of the public lecture of evidence the day of time with electronic teleconference at the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. In next way, letter for letter, discussed about health in the public lecture of afternoon Saturday of time with electronic teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Pendiri Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. It is the compiler of the word forward for the meaning of existence of the health enforcement
that leads to Mandailing University. Then word for word is complete in sentence per sentence in health of Mandailing University. Sentence per sentence compiled into one, writing them into program. Head program compiled into page per page into journal analysis material identical to the monthly journal of precise analysis of biological genetic micron over time. Held discussion in the public lecture of afternoon Saturday over time with electronic teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. To be formulated by the Secretary of the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, dynamizing Departments of Health in Mandailing University, projected in parallel sequence with Foundation of International Hospital of Mandailing University, polarized from the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 13 Agustus tahun 2022, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Sekretariat Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi statistikkan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikrogen biologis sepanjang masa. Nomor 151 bulan Juli tahun 2022, Saturday 13th of August of 2022, Public Lecture Material Teleconference, the existence of the Secretariat of the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on worldwide is concerned in activity in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Micron over time number 151 of Juli of 2022. Alur tahapan Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing adalah dari aplikasi terapan ilmu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mandailing. Dari penuangan legalitas formal Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mandailing di dalam jurnal bulanan analisis riset mikrogen biologis sepanjang masa dari hasil-hasil kesehatan yang terlaksana dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, elektronik teleconference di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Penjadwalan kuliah kesehatan dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, elektronik teleconference untuk dapat disimak dan dianalisis kembali oleh Sekretariat Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya dengan melakukan analisis dan evaluasi atas resultansi dari kuliah kesehatan dalam kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, elektronik teleconference. Stage of International Hospital of Mandailing University is from a blended application of science of the Faculty of Medicine, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Dentistry of Mandailing University.
from pouring formal legal of the Faculty of Design, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Dentistry of Mandailing University in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. From health outcomes implemented in the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference at the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Scheduling health lecture in public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference designed and analyzed by the Secretariat of the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation by analyzing and evaluating the results of health. Lecture in the public lecture of our afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Sekretari Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga, Yayasan Mandailing Raya, untuk memantau secara mendalam kepada Fakultas Kedokteran Universitas Mandailing yang memiliki jurusan pendidikan dokter, jurusan ilmu keperawatan, jurusan gizi kesehatan, jurusan amnesti dan reanimasi, jurusan ilmu bedah, jurusan bedah anak, jurusan bedah saraf, jurusan kedokteran forensik dan mediko-legal, jurusan ilmu kedokteran jiwa, jurusan kesehatan anak, jurusan kesehatan kulit dan kelamin, jurusan ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher. Jurusan ilmu kesehatan penyakit mata, jurusan ilmu penyakit dalam, jurusan penyakit jantung dan pembuluh darah. Jurusan ilmu penyakit saraf, neurologi, jurusan mikrobiologi klinik, jurusan ortopedi dan traumatologi. Jurusan obstetri dan ginekologi, jurusan patologi anatomi, jurusan patologi klinik, jurusan radiologi, jurusan urologi. Jurusan ilmu kedokteran dasar, jurusan ilmu kedokteran klinik, jurusan ilmu kedokteran tropis. Jurusan ilmu kesehatan masyarakat, jurusan ilmu pendidikan kedokteran, jurusan keperawatan, jurusan ilmu kedokteran dan kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mandailing memiliki jurusan biostatistik, jurusan informatika kesehatan, jurusan manajemen informasi kesehatan, jurusan epidemiologi, jurusan manajemen asuransi kesehatan, jurusan manajemen pelayanan kesehatan, jurusan manajemen rumah sakit, jurusan kesehatan lingkungan, jurusan kesehatan reproduksi, jurusan keselamatan dan kesehatan kerja,
jurusan Mutu Layanan Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan, jurusan Bidan Komunitas, jurusan Gizi, jurusan Epidemiologi Klinik, jurusan Epidemiologi Terapan, jurusan Epidemiologi Lapangan, jurusan Ekonomi Kesehatan, jurusan Asuransi Kesehatan, jurusan Biostatistika, jurusan Epidemiologi Kesehatan Lingkungan, jurusan Farmakoekonomi, jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat, jurusan Kebijakan dan Hukum Kesehatan, jurusan Informatika Kesehatan, jurusan Kesehatan Lingkungan, jurusan Kesehatan Reproduksi, jurusan Manajemen Pelayanan Kesehatan, jurusan Mutu Pelayanan Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan, jurusan Kajian Administrasi Rumah Sakit, jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan Epidemiologi Klinik, jurusan Epidemiologi Komunitas, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mandailing memiliki jurusan Bedah Mulut, jurusan Ilmu Penyakit Mulut, jurusan Konservasi Gigi, jurusan Periodontia, jurusan Prostodontia, jurusan Ortodontia, jurusan Radiologi, jurusan Ilmu Material Kedokteran Gigi, jurusan Oral Biologi, jurusan Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Kedokteran Gigi Pencegahan. Yang menerus kepada pemantauan mendalam terhadap Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing. The public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference to monitor in depth to the Department of Medical Doctor Education, the Department of Nursing Science, Department of Health Nutrition, Department of Medical Doctor Education, Department of Nursing Science, the Department of Health Nutrition, the Department of Anesthesia and Reanimation, the Department of Surgery Science, the Department of Child Surgery, the Department of Neurosurgery, the Department of Forensic Medicine and Medical Legal, the Department of Mental Medicine Science, the Department of Children's Health, Department of Skin and Gender Health, Department of Health Science and Throat, Ear, Nose, Head, Neck, Department of Eye Disease Health Science, Department of Internal Medicine, Department of Disease of Heart and Blood Vessel, the Department of Neurology, the Department of Clinical Microbiology, the Department of Orthopedic and Traumatology, the Department of Obstetric and Gynecology,
the Department of Anatomy Pathology, the Department of Clinical Pathology, the Department of Radiology, the Department of Urology, the Department of Basic Medical Science, the Department of Clinic Medical Science, the Department of Tropical Medicine Science, Department of Public Health Science, Department of Biostatistics, the Department of Health Informatics, the Department of Health Information Management, the Department of Epidemiology, the Department of Health Insurance Management, the Department of Health Service Management, the Department of Hospital Management, the Department of Environmental Health, the Department of Reproductive Health, the Department of Occupational Safety and Health, Department of Health Service Quality, the Department of Health Promotion, the Department of Community Midwife, the Department of Nutrition, the Department of Clinical Epidemiology, the Department of Applied Epidemiology, the Department of Field Epidemiology, the Department of Health Economic, the Department of Health Insurance, the Department of Biostatistics, the Department of Environmental Health Epidemiology, the Department of Pharmacoeconomic, the Department of Public Health Nutrition, the Department of Policy and Law of Health, the Department of Health Informatics, the Department of Environmental Health, the Department of Reproductive Health, the Department of Health Service Management, Department of Health Service Quality, the Department of Health Promotion, the Department of Hospital Administration Study, Department of Occupational Safety and Health, the Department of Clinical Epidemiology, the Department of Community Epidemiology, the Department of Public Health Science, the Department of Oral Surgery, the Department of Oral Disease Science, the Department of Dental Conservation, the Department of Periodontic, the Department of Prosthodontic, the Department of Orthodontic, the Department of Radiology, the Department of Material Science of Dentistry, the Department of Biology Oral, the Department of Science of Public Health, Dental and Preventive Dentistry, Continuous Monitoring of International Hospital, Mandailing University,
Sabtu 20 Agustus tahun 2022. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Kepala Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 151 bulan Juli tahun 2022. Yesterday, 20th of August of 2022, Public Lecture Teleconference. The existence of the head of the Department of the Bureau of the Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation onward wide is concerned and teaching in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of Time number 151 of Juli of 2022. Kepala Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk memahami secara realistis bahwa ada tempat untuk kesehatan yang saling mendinamisasi, yaitu antara Biro Kesehatan Masyarakat dengan Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mandailing. Biro Kesehatan Masyarakat diproyeksikan tersebar di seluruh rukun tetangga, sedangkan Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mandailing terpusat pada satu titik yang mana Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing diproyeksikan ditempatkan di kampus utama Fakultas Kedokteran Universitas Mandailing, yang dalam layout kampus Universitas Mandailing agar Kepala Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya mencatat bahwa 3 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Universitas Mandailing, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mandailing berada di area yang sama untuk memudahkan akses kepada Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing. The head of the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to understand realistically that there is a health place for mutually dynamizing between the Bureau of Public Health and International Hospital of Mandailing University with the Faculty of Medicine, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Dentistry of Mandailing University. The Bureau of Public Health is projected to separate throughout neighborhood, while International Hospital of Mandailing University with the Faculty of Medicine, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Dentistry of Mandailing University focuses on one point where International Hospital of Mandailing University is projected to be placed on the main campus of the Faculty of Medical of Mandailing University, which is in the campus layout of Mandailing University, so that the head of the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation write 3 of faculties of the Faculty of Medicine, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Medicine of Mandailing University are in the same area to facilitate access to International Hospital of Mandailing University.
Biro Kesehatan Masyarakat dalam operasionalnya lebih menyebar ke basis-basis masyarakat di tingkat rukun tetangga. Walau Biro Kesehatan Masyarakat tetap ada di tingkat rukun warga, kelurahan desa, kecamatan, dan kabupaten. Pemahaman kita di awal tentang Universitas Mandailing yang bersinergi dengan Biro Kesehatan Masyarakat, maka Kepala Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk memediasi dan menjembatani kelancaran akses hubungan Biro Kesehatan Masyarakat dengan Universitas Mandailing secara spesifik dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan melihat secara nyata tugas pokok dan fungsi dari personil Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing. Personil Biro Kesehatan Masyarakat dan Universitas Mandailing yang memiliki Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Tugas pokok dan fungsi dari personil Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing, personil Biro Kesehatan Masyarakat, dan Universitas Mandailing. Yang memiliki Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Gigi dianalisis dalam Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference. Di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya, Banggua, Desa Roburan, Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Dituang dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroorganisme Biologis Sepanjang Masa. The Bureau of Public Health in its operations spread to the community basis at the neighborhood level, even though the Bureau of Public Health remained at levels of the pillar of citizen, village administrative, village, district, and regency. Our initial understanding of Mandailing University is synergy with the Bureau of Public Health, then the head of the department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to mediate and bridge the smoothness of relation access the Bureau of Public Health with Mandailing University. Specific to the Faculty of Medicine, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Dentistry, we look at in clear of the tasks and function of personnel of International Hospital of Mandailing University, personnel of the Bureau of Public Health, and Mandailing University, which has the Faculty of Medicine, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Dentistry. Tasks and functions of personnel of International Hospital of Mandailing University, personnel of the Bureau of Public Health, and Mandailing University, which have the Faculty of Medicine, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Dentistry, were analyzed in the public lecture of afternoon Saturday of time with electronic teleconference at the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Banggua, Desa Roburan, Lombang, Kecamatan Banggua Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Is forwarded into the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time. Sabtu 27 Agustus tahun 2022, Materi Kuliah Umum Teleconference, Eksistensi Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya.
di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 151 bulan Juli tahun 2022, Saturday 27th of August of 2022, Public Lecture Teleconference, the existence of the Department of the Bureau of Public Health of the Public Leadership Assembly of the Great Maling Foundation on wide is concerned and teaching in Kabupaten Natal. Contained in the Monthly Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron over Time, number 151 of July of 2022. Kuliah Umum Sabtu sore Sepanjang Masa, Elektronik Teleconference di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Raya, Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Natal, Sumatera Utara, Indonesia, dituang ke dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa. Adalah proses komposisi Universitas Mandailing. Penelitian kita yang bertahun-tahun kepada Universitas Mandailing adalah menerapkan kepermanenan atas variabel-variabel yang muncul kepada realitas Universitas Mandailing. Variabel-variabel Universitas Mandailing menjadi konstan dengan proses dinamis dengan evolusi yang dilakukan. Dalam memahami dan proses alamiah dasar, Universitas Mandailing menjadi Universitas Mandailing sepanjang masa. The public lecture of afternoon Saturday of our time with electronic teleconference at the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Forward into the Monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time. Is a composition process of Mandailing University. Our multi-year study to Mandailing University is applying permanence to variables affairs to the reality of Mandailing University. Variables of Mandailing University become constant with dynamic process with evolution made in understanding and basic natural process of Mandailing University. Become Mandailing University over time. Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rumah Tetangga, Yayasan Raya. Vital dalam vitalitas Universitas Mandailing sepanjang masa, yang adaptif dengan realitas masyarakat, dalam hal ini halayak masyarakat bumi Mandailing. Bahwa kesehatan adalah eksistensi masyarakat itu sendiri, yang dalam komposisi masyarakat bumi Mandailing, bahwa ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan adalah satu paket yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Tatanan pemosisian Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rumah Tetangga, Yayasan Raya sebagai katalisator atas Rumah Sakit Internasional Universitas Mandailing dan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mandailing adalah realitas yang dikandungkan oleh Departemen Biro Kesehatan Masyarakat, Majelis Pimpinan Rumah Tetangga, Yayasan Raya sebagai bagian dari Universitas Mandailing yang terlibat secara aktif menerus sepanjang masa. Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation.
is vital in the vitality of Mandailing University over time, adaptive to the reality of society. In this case, the people of it Mandailing. The third is the existence of that society which, in the composition of it, the Mandailing community, that food security, health, and education are one inseparable package, one to another. The positioning order of the Department of the Bureau of the Public Health of the Democratic Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation as the catalyst for International Hospital of Mandailing University. And the Faculty of Medicine, the Faculty of Public Health, and the Faculty of Dentistry of Mandailing University is directly led by the Department of the Bureau of Public Health of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation as part of Mandailing University is actively involved over time. Sumber source Google Translate. Banggua, Desa Roburan, Lombang, 1 Agustus tahun 2022. Banggua, 1st of month August of 2022. Thank you very much. Bismillah.